Tunakujia moja kwa moja kutoka jiji la Kampala. Kama ada wakati wa weekendi, ni mimi Edwin Nyachwara Mobegi. Unakaa nami hadi mwisho wa habari ya leo. Naanza na habari ya kwanza inasema kwamba askofu wa dayosisi ya Bukedi Samuel George Egesa amezindua ushirika unaolenga kuchangisha pesa kusaidia ujenzi wa jengo la kidini katika eneo hilo au wilaya hiyo na kusaidia viongozi wa kidini. Ushirika huu umekusanya watu wanaotoka katika eneo la Bukedi wanaoishi katika mji wa Kampala ili wasaidie katika kuchangisha pesa hizo. We are linking this Jubilee House to people who have served the church and they have retired. That we can actually get some money which is called the pension. That we shall do other things, but especially we want to see that we serve our people who served the church and they retired, especially the clergy. But with the time, we shall include even the late, like lay readers, because they also serve and retire. Now when they retire, what happens is this, according to the plan which has been approved, we are going to build the Jubilee House of about 4 levels, or call them 4 stories, and we are looking for because we are doing it in phases. Phase 1, we are looking for about 2 billion shillings. Then we shall do other things. We already have some money because the day we celebrated, and we actually want to thank the president. The president gave us 80 million to start that, and we hope we shall again request other people to give us support. We have some money, and the work has already started. A build house is a house that will be helping the retired clergy, whether a bishop, a priest in charge, a lay reader, even the elders of the church. Because we have gotten a challenge, we have been facing a challenge that when these people retire, some of them, they even lack where to go because of the way the status you see the church. So we have decided to come up with an initiative which our Right Reverend Samuel George Bogelegesa, the Bishop of Bukedi, started, that we should build a build house. And now the initiative has started. This coming Sunday on the 11th of February, please come and be part of this good cause. Zaidi ya wanafunzi 2,000, msamahani mtazamaji, wamepokea ufadhili wa masomo kutoka shirika la Greymen ambalo lilianzishwa na Mama Janet Museveni ambaye ni waziri wa elimu na michezo. Ufadhili huo ulizinduliwa wiki chache zilizopita na leo umefanyiwa pale katika eneo la Rubaga hapa mjini Kampala, ambapo zaidi ya wanafunzi 2,000 wamefaidi. We planned to give bursaries and sponsorship to over 10,000 by 2027, but for now we have sponsored almost 8,000. But as we are setting off today, we are launching, or we are taking these runners. They are 2,500 who are going in boarding sections. We appeal to them, let us play our part. Let us take the responsibility to get books for these children, to get pens for these children, and those simple requirements that they need to be with. Let us try our best. Let us provide it to them. Let's also, you as parents, play your part. Let's the little requirements needed in schools, the blooms, the toilet papers, endeavor to take it there such, so that the kids can be stable in their schools and then concentrating on what's required from them. I'm happy, and I promise my parents that I'll do the best so that I can achieve the best in my studies. And I'm really grateful for this opportunity from the State House. Yes, thank you. Basanyufu nnyo ng'abazadde
okutuuka ku kino kye tutuuseeko kubanga abamu obusobozi tubadde na butono. Twebaza nnyo sipiika waffe, twebaza abakulembeze ba Gramini, twebaza maama Janet Museveni kubanga abakyala tubadde okusinga ekintu kino tukirimu ng'abakyala. Anyusizza kimpadde essanyu okusinziira obuzibu bwe mbadde mpitamu n'abaana. Ssente nga nammwe bwe mukamanyi tekalabika. Nina abazzukulu. Mami muje baba wako butisha tubiremo na wewe. Sisi hapa studio, mtazamaji, tunawatakia heri na fanaka wanafunzi hao wanapopanda vidato vya kimasomo. Wana-Uganda 200,000 wanaofanya katika sekta ya usalama katika mataifa ya ugenini wametoa kilio cha haki wakitaka kupewa malipo yao ya kazi waliofanya kuleta amani katika taifa la Iraq na Afghanistan wakati walipoanza shughuli hiyo. Wanausalama hao wanasema kwamba walianza shughuli hii ya kuleta usalama katika Afghanistan na Iraq mwaka 2005 hadi sasa. Kilio chao sasa kikisikika na vitengo husika vikianza mchakato wa kutoa suluhu. They come out and pay our people. Yeah. There is no way we are going to stand and see our people after catering for the interests of America and making them powerful. Then our people come back in Uganda, stay in poverty. They can be enticed by other forces to be in criminality and that kind of thing. So my main appeal now is that we are taking this head on. I want the government of Uganda, since we are already in touch with the government of Uganda, to work with us. We are going to use both diplomatic means and other means to recover this money that our people were underpaid. And we want to do this without fear or favor. And I want all those people who worked in either in Afghanistan under this arrangement in Iraq or Somalia, please register with these associations. ORA is already with us. In Iraq, expecting to get a GS scale whereby every month a GS Toro would give a foreign national security specialist 7,700 in 2007, 2005, 2006. But the Ugandan was signing $600. In the end, a Ugandan who went there to improve on his life and health instead found himself in worse, more conditions than he left Uganda. We need to be paid, we need to be compensated all that we lost under such illegal method of work that these people meted on us. As working with Peruvians, they were getting $6,000, was getting $500 in broad daylight. And these people even would say Uganda is no good English, me no English, but getting no money. These are the Filipinos. Only overseas Sudanese association that we registered itself with the objective of fighting for the needs in general. So, as you see our banner there, our banner, the wrong stuff. So everybody will be under order in order to be. Ni kilio cha haki kwa wanausalama waliopigania amani Afghanistan na Iraki. Hakimu Boniface Wamala ametoa uamuzi hapo jana kuhusiana na kesi iliyowasilishwa kuhusiana na shirika la mahakimu humu nchini ambao linasema kwamba wanakiuka haki za wanachama wao. Kesi hiyo iliwasilishwa na Steven Kalari kupinga tabia ya shirika hilo kukiuka haki za wanachama wao. Sasa uamuzi wa Boniface umesema kwamba mahakama itaangalia kwa jicho la upekuzi kuhakikisha kwamba viongozi wa mashirika hayo hawakiuki sheria zinazochunguza au zinazoambatanisha na wanahakimu wao. The laws, like we have the Judicature Act, there is what they call the Rules Committee. Now the Rules Committee, it provides that there should be a representative from Uganda Law Society. The same when you go to Makerere University, there should be a representative from Uganda Law Society. Now when you go to the Capital Markets Authority, the Act
provides that the board shall constitute a representative from Uganda Law Society. The same applies to the Media Council, which governs the members of the Fourth Estate. The board is supposed to be incorporated with a representative from Uganda Law Society. So these positions are statutorily provided for. It's not that Uganda Law Society provides for them, no. The various laws that constitute these bodies are the ones that give a provision for a representative from the Uganda Law Society to sit or be a member of that particular board. I'm happy with the decision, though partly I'm a bit not okay with it, because whereas the judge said that most of these representatives were there or nominated illegally, he ought to have declared now those offices vacant, because these people are there illegally, they were not elected by us. So most of the statutory representatives that we have at the Judicial Service Commission, Capital Markets Authority, Makerere University, the Media Council, we have on the Anti-Pornographic Committee, all these are affected by the decision because they are holding those offices illegally. But the judge has somehow held that coming in the futuristic, we should not have that act repeated again by the Society Council. So that means as of now, they can keep in their offices. But future ways, we can't have that repeated. We have had challenges and complaints from these boards, whereby you find a member has been on this board for more than 5 years. Even some members have become permanent members to these boards. So complaints have been made. Presidents, they talk to each other. Even the former presidents, they talk to each other, and they keep their members onto those boards. So complaints have been so everywhere over this thing. So we're glad that the judgment came out saying that all members should have an opportunity to elect people they want to fill these boards. Mtazamaji, tunaendelea kukujia moja kwa moja kutoka shirika la UBC, kituo nambari 1 kinachokupa habari katika lugha ya Kiswahili, na tunakujia kutoka jiji la Kampala. Mimi nitameza kopo la maji. Nikirudi narudi na Juliet Awino ambaye ni mgeni wetu kwa leo. Usiondoke. Fred! Osmosis. Freddy! Fred Dollar, my boss, CEO Inojo, the general of generals, the conqueror of conquerors, the first and the final, the sky above the skies, the promised land, the terms and the conditions, the international king crocodile, the source of the Nile. Ero sina sente. Mpora imitwala, biri njera kujuza kaduka kange. The signs and symptoms of success, the bank commander, not the bank teller. Lwaki okalumizibwa okufuna loan ng'olina MTN Momo? Weesootinge! Kozesa Momo app omanyiga *555*5 okufuna looni ey'amangu. Londako looni ekukolera okuva mu looni ez'ebika eby'enjawulo eziva mu bannaffe be tukolagana nabo. Nga tuli wamu tewali kitulema. This Tarehe Sita, join us in honoring the bravery and sacrifice of our armed forces. It's a celebration of resilience, unity, and the journey towards peace. Tarehe Sita is more than just a date. It's a symbol of our commitment to a strong and secure nation. February 6th marks the day when our heroes began the journey towards liberation. Let's remember their courage and sacrifice. Get ready for an unforgettable experience. This Tarehe Sita, we have a lineup of events that bring together our armed forces and the community. Join us on 6th February 2024 in Bugweri District for the Tarehe Sita celebrations under the theme, Celebrating the People's Struggle for Unity and Peace for Socio-Economic Transformation. Your presence makes a difference. Let's come together to celebrate our shared history and the path towards a brighter future. Nyati Motion Pictures brings you Tuko Pamoja, Bunyoro Kitara segment. Come and learn about the glorious Kitara Empire. Bunyoro would have simply created an East African community that we are looking for today. The rulers of Bunyoro are actually Luos. When the Bachwez weekend learner will disappear,
that we see the emergence of all these other kingdoms that were under Bunyoro Kingdom. That's Buganda, Bunyoro, Karagwe, Rwanda, Burundi, Nkore. We are similar people. And genetically we are even the same people. Use that word pamoja. Premiering on 3rd February 2024 at the National Theatre from 3 p.m. to 8 p.m. To get a ticket, call 0778 787 660. Tuko Pamoja? Proudly supported by UBC, the National Theatre, Ndere Center, Ham Cinemax, Makerere University, and the Ministry of Gender, Labor and Social Development. Tuko Pamoja. Karibu mpenzi mtazamaji, tuendelee kufahamisha ni shirika la UBC kituo nambari 1 mtazamaji kinachokupa habari kwa udendeti wake kutoka hapa Kampala. Mgeni wetu amefika. Karibu. Asante. Atawasalimia, awaambie majina kwa ukamilifu. Habari zenu, shikamo, habari za jioni. Kwa majina ni Juliet Awino. Mimi ni mwalimu katika chuo cha Labor Afrika Mashariki, inapatikana kile pale Mnamuongo. Na mimi ni mwalimu wa Kiswahili. Karibu sana Madam Juliet. Asante. Habari ya Labor College? Labor College tuko sawa, tunashukuru. Mnafanya nini? Mnafundisha nini katika taasisi yenu? Sana tunafundisha jinsi maneno ya wafanyikazi. No. Wanapofanya kazi zao ama ni wanafunzi tuseme ambao wanajifunza mambo ya kikazi? Tunafundisha wanafunzi, na wanafunzi wengi wao ni wale ambao wanafanya kazi. Naam. Na wakija wanataka kujua maneno nyingi kama sana haki za wafanyikazi. Tunafundisha maneno za kompyuta. Hata kuna wanataka kuanzisha kuwafundisha pia maneno ya kupika. Lakini sana hiyo chuo inafundisha maneno ya wafanyikazi. Ni wafanyakazi kwa wafanyikazi kwa ujumla. Hivi kwa mwananchi wa kawaida mfanyakazi ni nani? Huyo ni mtu gani? Mfanyikazi ni mtu ambaye ameajiriwa katika kampuni. Na huyu mtu kila mwezi anapata pesa kwa ile kazi ambayo amefanya. Ina maana mtu yeyote ambaye anafanya kazi kwa muda wa fulani wa mwezi mmoja anapokea mshahara. Huyo ni mfanyakazi kila mwezi. Na mwajiri ni nani? Mwajiri ni yule ambaye amesimamia kampuni. Na yeye ndio ukija na kuambia wewe utafanya hii kazi, kisha yeye anakupatia mshahara. Kwa hivyo ndiye boss, ndiye mkubwa wa mfanyakazi katika wafanyakazi. Tukiangalia mada yetu ya leo ni kwamba haki za wafanyakazi. Ni nani anaweza kutetea haki za wafanyakazi? Ya kwanza, wengi hawajui. Nimekuja kugundua kwamba wafanyikazi wengi hawajui haki zao. Na unapata mtu anafanya kazi, anafanya kwa miezi 1, miezi 2, mwaka 1, hajui haki zake. Sasa tunaona kwamba labda kama kuna shida imepatikana katika kazini mwako, wengine hawajui watenda wapi. Sasa tuko na vikao ambao wanapigania haki ya wafanyikazi. Kama sasa tuko na zinaziita kama trade unions. Ni mashirika yanayotetea haki za wafanyakazi. Na hawa wafanyakazi wakati mwingine ni kwamba changamoto ambazo zinawakabili zipo nyingi, lakini labda upitie zile chache ambazo ni za kawaida sana zinazokabiliana au zinazowakabili wafanyakazi. Changamoto kubwa sana. Sasa zingine unapata mtu amefanya kazi kwa muda mrefu. Alafu unapata kwa ghafla tu unakuja unaambiwa
kazi yako imeisha bila kuambiwa mapema. Hujaambiwa, hakuna mtu amekwambia kwa nini, haujapatiwa barua. Sasa unapata huyu mtu ako na familia na hajui aanze wapi. Unaona? Sasa kwa mfanyikazi unapata maisha inakuwa ngumu sana. Na ni ghafla. Ni ghafla na kigafla sana. Ingine ni kutolipwa mshahara. Unaona umefanya kazi, na unafanya kazi kila mwezi, kila mwaka. Wengine unapata wanafanya kazi kama miezi 3-4. Anaambiwa kila siku nitakulipa. Nitakulipa. Ndio unapata kampuni inapata pesa. Lakini yeye alipi pesa yote. Sasa unashangaa sasa ni kazi gani nafanya hapa jamani? Ina maana wanavunjika moyo. Wanavunjika moyo kabisa. Hii inaathiri vipi matokeo ya ufanyakazi wao au yale ambao wanastahili kutoa kama service ama huduma yao? Kutolipa mshahara kunaathiri vipi huduma za wafanyakazi? Utapata sasa kama huyu mtu hawezi kufanya vitu ambazo anafaa kufanya kwa sababu anahitaji pesa. Mtu ako na familia anahitaji pesa. Sasa hawezi kufanya zile vitu ambazo anatarajia kufanya kama binadamu. Kwa sababu tuko na shughuli nyingi kama binadamu. Unaona? Sasa unapata mtu anaona ni ugumu sana kufanya vitu zingine kwa sababu ana pesa. Na hiyo inaathiri huduma au utoaji huduma wake. Na maendeleo, hata maendeleo ya kampuni. Ndio. Na je, wafanyakazi pia wana mambo ambayo wanaletea waajiri wao kama changamoto? Ni changamoto zipi ambazo zinakabili waajiri au wabosi wa wafanyakazi? Naona saa zingine ni tabia. Wengine wako na tabia mbaya. Wafanyakazi wako na tabia mbaya sana. Naam. Unapata boss anakuambia fanya hii, wewe unafanya zingine. Fanya hii. Ingine ni labda unapata pia labda kuna wafanyikazi ambao hawana heshima kwa dosi wao. Hawana heshima kabisa. Ndio. Na kwa maneno ya mwisho labda ni nini kifanywe? Utaangalia watu wawili, ni nini wakubwa wafanye ili kuhakikisha kwamba utoaji huduma wa wafanyakazi unafanywa kwa utaratibu, na ni nini wafanyakazi wafanye ili kufurahisha wakubwa wao wapate ule muamana mzuri wanapofanya kazi? Mimi naona kama kampuni ama kama mali kama hapo unapata mfanyikazi anafaa kufuatilia zile maagizo ambazo ziko kwa kampuni. Na labda pia tunaonelea pia unaona pata wengine hawana kitu inaitwa orientation. Sijui naweza sema orientation. Kule kupitishwa. Ukiingia kampuni unaambiwa hivi ndivyo tuko na mpangilio ya kampuni, hivi tunazifanya. Sasa inafaa mtu anafaa kuelezwa ni nini anafaa kufanya. Na kwa mfanyikazi ama kwa yule ambaye anakuajiri, ni mtu yule anakuajiri ama mfanyikazi? Tumeongelea sawa, uongelee mkubwa yeye afanyaje, kwa sababu yeye ndiye anaajiri sasa. Sasa nafaa tu kwa na mpangilio mzuri ya kampuni ile, akwe na structure mzuri. Kisha labda ukiingia hiyo kampuni ama ukiingia pale unajisikia uko nyumbani. Usijisikii ni kama hapa ni kama watu wanipendi. Ili aweze kuleta mazingira bora ya ufanyakazi. Na labda niweza sema pia wafanyikazi wanafaa kujua pale wanafaa kwenda wakiwa na shida. Wasikufe ndani yao, wasiwe na wananyamaza. Watoe kilio chao cha haki. Na ndio kwa maana ile chuo ambaye nasomesha wako na hiyo wanafundisha wanafunzi kama uko na shida ni wapi unaweza kimbilia. Ni wapi unaweza kuenda. Ndio. Nashukuru sana. Asante kwa kujitolea na asante kwa kuja. Na tukikuita wakati mwingine madam, usikawie kuja. Asante. Mpenzi mtazamaji, umesikia moja kwa moja kutoka kwa mgeni wetu kwamba wewe na mimi ndiye tunastahili kujua haki zetu kama wafanyakazi na kama waajiri, ili tuweze kujenga mazingira bora ya utendakazi na kubuni utoaji huduma kwa umma
bila kuwa na tatizo lolote. Katika vituo vyetu vya utendakazi tunastahili kuhisi nyumbani. Hayo yalikuwa maneno yake Juliet Awino. Ni hayo tu kwa leo, hadi wiki ijayo. Mimi ni Edwin Nyachwara Mobegi. Uwe na weekend njema. UBC, inspiring Uganda. Well, welcome everyone to the biggest game on the continent.